আমাকে তো দেখতে হবে। Welcome students. I'm Dr. Sharifa Sultana, Assistant Professor Pharmacology. তোমাদের previous class pharmacology introduction of pharmacology. Now I will show you details about absorption. Absorption, process of absorption and factor modifying drug absorption. At first, what is absorption? Absorption, the process of movement of unchanged drug from site of administration to systemic circulation by crossing the biological membrane or barrier is called absorption. The process of movement of unchanged drug from site of administration, that means either oral or parenteral or inhaler, from site of administration to systemic circulation by crossing the biological membrane or barrier is called absorption. In absorption, to get therapeutic effect, when we give drug, to get our desired therapeutic effect, drug must get into systemic circulation. If a drug is administered intravenously, it directly reaches the systemic circulation. In case of other parenteral or enteral route, the drug must pass through some barrier to get into circulation. And in case of oral administration, drug cross the intestinal mucous membrane. In case of IM/IV route, drug must cross capillary wall to reach circulation. That means drug must go to systemic circulation, then it distributed and our desired effect we found. যখন আমরা ওরালি একটা ড্রাগ খাবো, ওরালি যে কোনো একটা ট্যাবলেট খেলে সেটা সার্কুলেশনে, আমরা যদি ফিভারের জন্য ওরালি একটা ট্যাবলেট খাই, সেটা হাইপোথ্যালামিক সেট পয়েন্টে যাওয়ার জন্য অবশ্যই তাকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে অ্যাবজর্পশন হয়ে যেতে হবে, তারপরে গিয়ে তার ডিজায়ার ইফেক্টটা পাবো। এখন হোয়াট আর দ্য প্রসেস অফ ড্রাগ অ্যাবজর্পশন? এটা আমাদের একটা রিটেনের কোশ্চেন। What are describe the process of drug absorption? Process of drug absorption are passive process and active process. Passive process, that means passive transport, are two types: simple diffusion and filtration. Passive process of absorption are two types: simple diffusion and filtration. In simple diffusion, there are 99% drug are absorbed. Most of drug absorption occur by simple diffusion. And another process are specialized transport process or active process. Specialized transport process, there are another type: active transport, facilitated diffusion, endocytosis, and ion pair transport. These all are our process of drug absorption. Drug absorbed by two process: simple process and specialized process. Simple process are two type: simple diffusion and filtration.
And specialized transport system are four type: active transport, facilitated diffusion, endocytosis, and ion pair transport. These all are process of drug absorption. Process of drug absorption by these main two headings: active process and passive process. Most of drug absorbed by simple diffusion. Most of drug we given our body are absorbed by the process. These are called simple diffusion. Simple diffusion criteria. And what is simple diffusion? Simple diffusion may be defined as movement of drug molecule from one compartment to another compartment along the concentration gradient without energy and without carrier. Simple diffusion, no need of energy, no need of carrier, only movement through concentration gradient through the one compartment to another. Simple diffusion may be defined as movement of drug molecules from one compartment to another compartment along the concentration gradient without need of energy and carrier. Criteria for simple diffusion. Simple diffusion আমাদের written viva সবকিছুর জন্য অনেক important. Criteria for simple diffusion: it is the commonest process. Simple diffusion is slow process, and in simple diffusion there is no need of carrier, no need of energy. In simple diffusion, these are passive process, so molecule cross the lipid membrane in unionized form. In simple diffusion, drugs follow the Fick's law, that is, diffusion proportionate to cross-sectional area and concentration gradient. It depends on concentration gradient, lipid-water partition coefficient, molecular size and weight of the drug, and pK of the drug and pH of media. And rate of diffusion equal to dA, diffusion coefficient, and surface area equal multiply by concentration difference, আর নিচে হচ্ছে membrane thickness. এটা হচ্ছে Fick's law. And drugs which are absorbed through simple diffusion are example হচ্ছে aspirin, barbiturate, morphine, pethidine, etc. Then another process of drug absorption by simple transport or passive transport are filtration. Filtration is the process by which water-soluble drug of relatively low molecular weight cross the biological membrane through pores as a result of hydrodynamic pressure gradient across the membrane. These are filtration. Criteria of filtration: there is no need of energy. It is most common process and no energy needed, and independent of lipid-water partition coefficient. Our filtration depends on concentration gradient, molecular size of drug, and filtering force. And these three factors needed for filtration: concentration gradient, molecular size, and filtering force. Example of filtration are urea, ethylene glycol. These two are absorbed by process of filtration. Then active process. Active process, these are specialized
process of drug absorption. At first, facilitated diffusion. Facilitated diffusion, it means the passage of drug across the biological membrane along the concentration gradient by the protein carrier mediated transport system that shows saturability and selectivity. These are the definition of facilitated diffusion. Facilitated diffusion, it means the passage of drug across the biological membrane along the concentration gradient. এই যে facilitated diffusion যে carrier, these carrier are protein carrier mediated transport system that shows saturability and selectivity. এখন criteria of facilitated diffusion are less common and quick process, depends on concentration gradient and carrier needed. These carrier are protein carrier mediated transport system, require no energy. Example of facilitated diffusion are tetracycline, glucose, vitamin B12. These etc. These drugs are absorbed by facilitated diffusion. এখানে প্রতিটা প্রসেস অফ ড্রাগ অ্যাবজর্পশনের এক্সাম্পল ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়। তারপরে স্পেশালাইজড যে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অফ ড্রাগ অ্যাবজর্পশন আর অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, এটা রিটেনে আসে, শর্ট নোটও আসে, আর ব্রড কোশ্চেনের একটা ছোট অংশ হিসেবেও চলে আসে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। Definition of active transport. Active transport means transfer of drug from the area of lower concentration to area of higher concentration with the help of carrier and active expenditure of energy. That means active transport needed both carrier and both energy. Energy and carrier needed in case of active transport of drug absorption. Definition of active transport, যেটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়, active transport means transfer of drug from the area of lower concentration to area of higher concentration with the help of carrier and active expenditure of energy. The site where active transport process of drug absorption occur mainly in neuronal membrane, choroid plexus, hepatocyte and renal tubular cell. এইসব জায়গায় drug absorption হয় by process of active transport. Criteria of active transport. Active transport of drug absorption is less common process and it occurs against concentration gradient. Active transport occurs against the concentration gradient and require energy and require carrier. It is unidirectional, and here the drug molecule combines with a specific mobile carrier protein on one side of the membrane, forming drug carrier complex. And this complex then diffuses across the membrane to the opposite side, which then dissociate and release the drug. The carrier protein can then return to its normal position or initial site to bind more drugs. In case of active transport, drug molecule combines with specific mobile carrier protein on one side of the membrane, forming drug carrier complex, and these complex then diffuse across the membrane to the opposite side, which then dissociate and release the drug. And then carrier protein returns to its initial site to bind more other drug. And these are the all about criteria of active transport and drug which absorbed by process of active transport are methyl dopa, levodopa, 5-fluorouracil or 5-bromouracil, etc. And another process of drug absorption are endocytosis. It is less important process of our pharmacology.
তারপরেও ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয় definition of endocytosis. It is the process by which drug molecule or particles is engulfed by cell membrane pseudopodia and release the drug intracellularly. It requires energy, calcium, and microfilament. Endocytosis are two types, pinocytosis and phagocytosis. Pinocytosis, it is the fluid phase endocytosis by which sucrose is absorbed, and phagocytosis, it means absorption phase endocytosis by which insulin is absorbed. These are endocytosis, and then ion pair transport. Last one of our process of drug absorption in specialized transport system or active process are ion pair transport. Ion pair transport is highly ionized lipophilic drugs which combine reversibly with some endogenous substance such as mucin in GI tract to form a neutral ion pair complex which then penetrate the membrane by simple diffusion. These are ion pair transport. Example of ion pair transport are vitamin D, vitamin A, vitamin D, E, and K, neostigmine, and some anti-cancer drug. These are absorbed by process of ion pair transport. And then factor modifying drug absorption. A drug absorption occur. A drug absorption process is modified by some factor. Absorption either increase or either decrease by some factor. These factor are we classify in two groups, two main groups: factor related to drugs and factor related to patient. Factor related to drugs are physical state of drug, molecular weight and size of drug, lipid water partition coefficient, pK of drug or ionization constant, and disintegration, dissolution, concentration gradient, inactivation, interaction with other drugs. These all are factors related to drugs. And another factor uh, that modify the drug absorption are related to patient. Factors related to patient are pH of drug, pH of gut, or the gut pH modify the process of drug absorption, the rate of gastric emptying, the bowel transit time, mucosal surface area, regional blood flow, and gastrointestinal any other disease, and presence of food. These all can modify the drug absorption process. At first, I discuss factor related to drugs. Factor related to drugs which modify the process of absorption of drug are at first physical state of drug. Physical state of drug, that means gaseous drug is more rapidly absorbed than liquid and then solid. Absorption of drug is decreasing order of frequency are gaseous then liquid then solid. তার মানে solidটা absorption delayed, less absorption occur, and gaseous drug is more rapidly absorbed. Then molecular weight and size of drug. Molecular weight and size of drug. Lipid soluble drug of any size can easily absorbed. So size is not a matter for absorption of lipid soluble drug, rather it is applied for water soluble drug. Lipid soluble drug of any size can easily absorb. Size is not important for in case of lipid soluble drug. Crystalloid absorb more than colloid.
In most drug, molecular size range from 100 to 1000. Molecular weight more than 1000 do not diffuse easily through biological membrane, so absorption is less of that drug. Drugs with low molecular weight cross the small pore of epithelial lining, that is ethanol. And drugs with high molecular weight cannot readily cross the biological membrane, that is insulin altiplase. Smaller the drug size, so greater the absorption. Molecular weight and size এবং smaller the drug size, greater the absorption. And then another factor related to drug are lipid water partition coefficient. Lipid water partition coefficient means relative solubility of drug in lipid as compared to water. There is a linear relationship of partition coefficient of drug and the drug absorption. The higher the lipid water partition coefficient, the higher is the affinity of drug for the cell membrane and more readily drug is absorbed. That means phenobarbital has high lipid water partition coefficient and so phenobarbital absorbed very rapidly. Less lipid water partition coefficient, less absorption occur. Urea has very low lipid water partition coefficient, that is 0.0016, which absorb very slowly. Phenobarbital high lipid water partition coefficient, so absorb more rapidly, and urea low lipid water partition coefficient, so absorb very slowly. Inorganic ion are not lipid soluble, so lipid water partition coefficient is 0. Another factor related to drug which modify the drug absorption are ionization constant or pK of drug. Ionization constant, most drugs are weak acid or base that are present in solution as both the non-ionized and ionized species. Non-ionized form are lipid soluble and able to cross lipid membrane. In ionized form are lipid insoluble, unable to cross lipid membrane. Therefore, transmembrane distribution of a weak electrolyte depends on pK of the drug and pH of the media. pK means ionization constant. pK means it is the pH at which half of the drug is its ionized form. pK means it is the pH at which half of the drug is in its ionized form. The ratio of non-ionized and ionized drug at each pH is readily calculated by Henderson-Hasselbalch equation. The presence of benzene ring, hydrocarbon chain, or steroid nucleus or halogen, that is bromide, chloride, fluoride group favors lipid solubility. তার মানে এই গ্রুপগুলো যেই ড্রাগগুলোতে আছে সেগুলা লিপিড সলিবিলিটি বেশি, সো অ্যাবজর্পশন মোর। আর ওয়াটার solubility is favored by presence of alcoholic group, amide group or carboxylic group. Water solubility is also favored by formation of glucuronide sulfide, that is conjugation. Depending on physiochemical properties, drug may be variably ionized, depends on pH of the medium. Incapable to ionize lipid-soluble drugs are digoxin and prednisolone. Prednisolone and digoxin always ionized form থাকে, but they are lipid-soluble.
এটা হচ্ছে একটা এক্সেপশন। আর এই জন্য ডিগক্সিনের অ্যাবজর্পশন মোর। পার্মানেন্টলি ionized but water soluble drug are heparin, ipratropium, saxamethonium, tubocurarian. এগুলো হচ্ছে exception of drug. And then another point that factor modify the drug absorption are disintegration. Disintegration means breakdown of solid drug into small particles within GI tract is called disintegration. More rapid disintegration, so more rapid absorption. যেই ড্রাগটা বেশি দিন তাড়াতাড়ি ডিসইন্টিগ্রেশন হবে সেই ড্রাগটা র্যাপিডলি অ্যাবজর্বড হবে। ট্যাবলেট নিডস ডিসইন্টিগ্রেশন, তারপরে আরেকটা স্টেপ লাগে ট্যাবলেটের, সেটা হচ্ছে ডিসলিউশন বিফোর অ্যাবজর্পশন। সো ট্যাবলেটের যেহেতু দুইটা স্টেপ লাগে এই জন্য ট্যাবলেট অ্যাবজর্পশন লেস দেন ক্যাপসুল। ক্যাপসুলের আবার এই ডিসইন্টিগ্রেশন ফেজটা দরকার লাগে না, তারা সরাসরি ডিসলিউশন হয়ে অ্যাবজর্পশন হয়ে যায়। এই জন্য ট্যাবলেট নিড ডিসইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ডিসলিউশন বিফোর অ্যাবজর্পশন, whereas capsule need only dissolution from GI tract. So capsule is more readily absorbed than tablet. Dissolution, it means formation of solution after disintegration of drug in GI tract which facilitate absorption. The more rapid dissolution, more rapid absorption. Capsule need only dissolution, so where tablet need both disintegration and dissolution, so tablet need more time to absorption, or capsule more rapidly absorb. ট্যাবলেট এন্ড ক্যাপসুলের মধ্যে ক্যাপসুল তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, ট্যাবলেটটা একটু দেরিতে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে। কেন? কারণ ক্যাপসুলকে অ্যাবজর্পশন হওয়ার আগে দুইটা স্টেপ পার করতে হয়, একটা হচ্ছে ডিসইন্টিগ্রেশন আর একটা হচ্ছে ডিসলিউশন। আর ক্যাপসুলকে অনলি ডিসলিউশন এই স্টেজটা পার করেই অ্যাবজর্পশনে চলে যেতে পারে। এই জন্য ক্যাপসুল ইজ মোর অ্যাবজর্ব, এটা ভাইবাতে মোটামুটি জিজ্ঞেস করা হয় ক্যাপসুল কোনটা বেশি অ্যাবজর্পশন তাড়াতাড়ি হয়। আরেকটা আছে হচ্ছে সলিউশন আর সাসপেনশন। Solution and suspension need not require disintegration, dissolution. Solution and suspension more rapidly absorb than tablet and capsule. But in case of solution and suspension, solution is more rapidly absorbed. সলিউশন হচ্ছে ক্লিয়ার মিক্সচার আর সাসপেনশন হচ্ছে হেটেরোজেনাস মিক্সচার অফ টু অর মোর পার্টিকলস। আরেকটা পয়েন্ট অফ ড্রাগ অ্যাবজর্পশন ফ্যাক্টর মডিফাইং ড্রাগ অ্যাবজর্পশনস আর কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট। কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, হাই ডোজ মোর কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন, সো মোর অ্যাবজর্পশন, আর লো ডোজ মোর লেস কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন, দেন লেস অ্যাবজর্পশন। দেন ইন্টারাকশন অফ ড্রাগ উইথ আদার ড্রাগ। আমরা যখন একটা ড্রাগ দেবো সেই ড্রাগটা আরেকটা ড্রাগের সাথে যে ইন্টারাকশন, এটাও মডিফাই দ্য প্রসেস অফ অ্যাবজর্পশন। When two drugs are administered simultaneously, one drug may modify the absorption of another drug. Iron, calcium, magnesium reduce absorption of tetracycline by chelation. টেট্রাসাইক্লিনের অ্যাবজর্পশন রিডিউস করবে বাই চিলেশন যে ড্রাগগুলো আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম। তার মানে টেট্রাসাইক্লিন যখন পেশেন্টকে দেওয়া হয় তখন আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এগুলা দেওয়া যায় না, এগুলো ড্রাগ ইন্টারাকশন আছে, অ্যাবজর্পশন কমায় দিবে টেট্রাসাইক্লিনের। আবার অ্যান্টাসিড অলসো রিডিউস দ্য অ্যাবজর্পশন অফ টেট্রাসাইক্লিন ফ্রম GI tract. Antacid form tetracycline form an insoluble complex with calcium. আবার ভিটামিন সি enhance the absorption of iron. এখন বললাম factor related to drug, and now factor related to patient which modify the process of drug absorption.
first factor are pH of gut. pH of gut pH of gut is the pH of environment greatly influence the ionization of drug. Acidic drug in acidic environment are less ionized, therefore absorption of drug is more. Acidic drug in basic environment are more ionized, therefore absorption of drug is less. Basic drug in basic environment are less ionized, therefore absorption of drug is more, and basic drug in acidic environment more ionized, so absorption of drug is less. So ionization increase, আয়োনাইজেশন যত বেশি হবে লিপিড সলিবিলিটি কমে আসবে আর সো অ্যাবজর্পশনও কম হবে। আর আয়োনাইজেশন যদি কম হয় লিপিড সলিবিলিটি বেশি হবে, লিপিড সলিবল ড্রাগ ইজ মোর র্যাপিডলি অ্যাবজর্ব। Then another factor related to patient are mucosal surface area. Surface area are important factor of drug absorption. Surface area is proportionate to absorption. In intestine, large surface area, more absorption occur, where stomach has less surface area, less absorption occur. And gut absorption is following order of frequency are jejunum, then duodenum, then stomach. তার মানে সবচেয়ে বেশি অ্যাবজর্পশন হয় ড্রাগের জেজুনামে, তারপর ডিউডেনামে, তারপর স্টমাকে। Another steps factor modifying drug absorption related to patient are rate of gastric emptying. It markedly influences the rate of drug absorption. The greater the rate of gastric emptying, the faster the rate of drug absorption, and it should be vice versa. In general, factor that influence the gastric emptying rate will be increased drug absorption unless it dissolves slowly. Then bowel transit time. Bowel transit time, it is the time required for particular food stuff to pass through the bowel. It is mainly dependent on motility of the bowel. More bowel transit time, more the absorption. Increase bowel motility, যেমন metoclopramide ইউজ করলে bowel motility increase করবে. Decrease bowel transit time, therefore absorption of drug is less. Decrease bowel motility by atropine, increase bowel transit time, so absorption is more. Then another factor are regional blood flow. Regional blood flow, more the blood flow, more absorption. এখন stomach blood flow is more than intestine, but absorption is more in intestine because there is less absorptive surface area for absorption in stomach. স্টমাকে অ্যাবজর্পশনের সারফেস এরিয়া কম, কারণ ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ভিলাই মাইক্রোভিলা এগুলা থেকে অ্যাবজর্পশনের এরিয়াটা মোর, সো এই জন্যই ইন্টেস্টাইনে মোর অ্যাবজর্পশন আকার, কিন্তু ব্লাড ফ্লোটা স্টমাকে বেশি। And another factor are GI tract diseases. GI tract disease of gastrointestinal tract may influence the drug absorption. That means Crohn's disease, celiac disease, this disease causes drug absorption is more, and gut edema reduce the absorption of drug. Another point are presence of food. Most of drug better absorbed in empty stomach. In full stomach, drug may bind with food particles and may excrete with it. Gastric irritant drug are given with food, that is aspirin, and highly lipid soluble drug are better absorbed with food, that is glycofulvin hydralazine.
that the factor of drug absorption is complete. Then another point, এখানে আমাদের একটা question হচ্ছে what is drug absorption, what are the process of drug absorption, what are the factor related to drug absorption. Then another topics are bioavailability. It is important portion of absorption or bioavailability. Bioavailability means it is the fraction of unchanged drug that reaches the systemic circulation following administration by any route is called bioavailability. Bioavailability বেশি হলে না drug absorption হবে। তার মানে fraction of unchanged drug that reaches the systemic circulation following administration by any route is called bioavailability. এটা একটা শর্ট নোটও আসে, ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করা হয়। Clinician primary concerned with this term rather than absorption. Extent of absorption is the total amount of drug that undergoes absorption and it is directly proportional to bioavailability. Fast-pass biotransformation is inversely proportional to bioavailability. তার মানে bioavailability means it is the fraction of unchanged drug. It is the fraction, এটা একটা important কথা, fraction of unchanged drug that reach the systemic circulation following administration by any route. এই এখানে bioavailability এর মধ্যে তিনটা important কথা, একটা হচ্ছে fraction of unchanged drug, এটা কোথায় যাচ্ছে, সিস্টেমিক সার্কুলেশন ফলোইং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাই এনি রুট, যেই রুটেই দেই না কেন সেটা আনচেঞ্জ যে ড্রাগটা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি। Fast pass biotransformation is inversely proportional to bioavailability. Bioavailability we expressed as a percentage. In IV administration, bioavailability equal to 100%. If 50 milligram drug is administered and 40 milligram drug absorbed, then bioavailability is 80%. It can calculate it as a ratio of area under the oral and intravenous concentration by time curves and expressed as percentage. এটা ভাইভাতে ক্যালকুলেশন করতে অনেক সময় দেয়া হয়, বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বের করতে দেওয়া হয়। এখন ফ্যাক্টর মডিফাইং বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি কিভাবে মডিফাই হয়, একটা হচ্ছে রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যেই এক এক রুটে দিলে এক এক ধরনের বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি আমরা পাই। ওরালি দিলে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি একরকম, আইভি দিলে একরকম, তারপরে রেকটালি দিলে আরেক রকম। তার মানে at first factor modifying bioavailability are route of drug administration. Second factor are hepatic fast pass elimination or loss. Hepatic fast pass biotransformation, এটা আগেই মেটাবলিজম হয়ে যায় অ্যাবজর্পশন হওয়ার আগে। তারপরে হচ্ছে হেপাটিক এক্সক্রিয়েশন, bioavailability inversely proportional to hepatic fast pass elimination. And 3 number point of which modify the bioavailability are pharmaceutical factor. এখানে route of drug administration, bioavailability আর কিছু characteristics describe করা হয়েছে। একটা হচ্ছে intravenous route, আমরা দেখি bioavailability intravenous route আমরা 100% পাই। bioavailability in case of intravenous route, IV route are 100%. So 100% bioavailability মানে fraction of unchanged drug systemic circulation এ 100% যাচ্ছে, তাহলে absorption is more rapid onset of action. Absorption more rapid onset of action. আরেকটা হচ্ছে IM route, intramuscular, এটা হচ্ছে less than or equal to 100%, large volume often feasible may be painful. Subcutaneous route দিলে less than or equal to 100%, orally দিলে less than 100%, rectally less than 100%, inhalational route less than 100%,
আর ট্রান্সডার্মাল রুটে দিলেও লেস দেন অর ইকুয়াল টু 100% অ্যান্ড সাবলিঙ্গুয়াল রুট 100%। টোটাল এখানে দেখা যাচ্ছে ইন্ট্রাভেনাস আর সাবলিঙ্গুয়াল এই দুই রুটে আমরা যদি ড্রাগ দিই তাহলে এটার বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি 100%, আর বাকি কোনোটাই 100% বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি নাই। এখন এই যে ইম্পর্টেন্স অফ বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি, two importance of bioavailability are to compare the different formulation produced by different pharmaceutical company and to compare the different formulation of same drug. এক সেম ড্রাগ যদি আমরা ওরালি দিলে এক ধরনের অ্যাকশন পাবো আর আইভি দিলে আরেক ধরনের অ্যাকশন পাবো, এইগুলো কম্পেয়ার করার জন্যই বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি জানার আমাদের দরকার। ইম্পর্টেন্স অফ বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি আর টু কম্পেয়ার দ্য ডিফারেন্ট ফর্মুলেশন প্রডিউসড বাই ডিফারেন্ট ফার্মাকোলজিক্যাল কোম্পানি অর টু কম্পেয়ার দ্য ডিফারেন্ট ফর্মুলেশন অফ সেম ড্রাগ। আরেকটা শর্ট নোট আসে বায়ো ইকুইভ্যালেন্স। What is bioequivalence? Bioequivalence: drug products are pharmaceutically equivalent if they contain same active ingredient and are identical in strength or concentration, dosage form, and route of administration. Drug products are pharmaceutically equivalent if they contain same active ingredient and are identical in strength or concentration or dose forms and route of administration. তাহলে two pharmaceutically equivalent drug products are considered to be bioequivalent when the rate and extent of bioavailability of the active ingredient in the two products are not significant different under suitable test condition. এই হচ্ছে bioequivalence. Then factor affecting drug absorption from parenteral route. Factor affecting drug absorption from parenteral route. Factor affecting drug absorption from parenteral route, 4 factor, that is site of injection, আমরা ইনজেকশনটা কোন জায়গায় দিচ্ছি এটাও একটা ফ্যাক্টর, তারপরে ব্লাড ফ্লো, ডোজেস ফর্মুলেশন আর কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, এই চারটা ফ্যাক্টর এফেক্ট দ্য parenteral route of drug administration and drug absorption process. Site of injection: in subcutaneous tissue, absorption rates vary from site to site. Abdominal subcutaneous tissue te absorption more than arm, then buttock, then thigh. And then blood flow. Blood flow, more the blood supply in muscle, so more the absorption. Deltoid more absorption, then quadriceps femoris, then gluteus maximus. Blood supply can be increased by rubbing, applying heat, local vasodilator, hot bath, massage, or exercise. Tonic and cold decrease the blood supply to superficial areas, so decrease drug absorption. And co-administered drug may decrease the absorption of principal drug. That means adrenaline used with local anesthetic agent. Adrenaline is a vasoconstrictor which inhibits the systemic absorption of local anesthetic drug. Another point, modify the absorption by IV route are dosage formulation. Aqueous solution usually absorb more than suspension. আরেকটা হচ্ছে concentration gradient. Then another factor affecting absorption from skin. Skin থেকে drug absorption modify করবে by lipid solubility of drug, surface area, and thickness and vascularity. Lipid solubility of drug are most important factor. Only lipid soluble drug absorbed from skin. তার মানে স্কিনের ওয়াইন্টমেন্ট গুলো সব লিপিড সলিবল। সারফেস এরিয়া, greater the surface area, greater the absorption. Our thickness and vascularity, absorption more from inflamed skin. In children, thickness of skin is less, thereby more absorption occur.
Factor affecting absorption from respiratory tract. Absorption of drug is rapid from alveoli due to large surface area and greater vascular supply of lungs. Solubility, greater the solubility, greater the absorption, and particle size more than 10 micron trapped in respiratory tract, or particle size less than 2 micron can enter the alveoli. So absorption is more. And factor affecting absorption from eye, these are not too much important. So today's lecture, absorption now to be complete. এখন আরেকটা কোশ্চেন আছে যে হাউ অ্যাবজর্পশন অফ ড্রাগ ক্যান বি প্রলংড, আমরা ড্রাগের অ্যাবজর্পশন কিভাবে প্রলং করতে পারি, এটা একটা রিটেনে কোশ্চেন আসে, ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করা হয়। হাউ অ্যাবজর্পশন, আমরা ম্যানিপুলেট করে ড্রাগের অ্যাবজর্পশন চেঞ্জ করতে পারি কিভাবে। ওয়ান, চেঞ্জিং দ্য রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমরা যদি অ্যাবজর্পশন তাড়াতাড়ি চাই তাহলে ওরালি না দিয়ে আইভি দিব, যেহেতু আইভিতে 100% বায়োবিলিটি, অ্যাবজর্পশন মোর, ড্রাগ লস কম হয়, সেই জন্য ওরালি না দিয়ে আইভি দেব। চেঞ্জিং দ্য রুট অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারপরে চেঞ্জিং দ্য ফর্মুলেশন, অ্যাডিং প্রোটামিন দিয়ে, প্রোটামিন উইথ ইনসুলিন, এটা দিয়েও ড্রাগের অ্যাবজর্পশন চেঞ্জ করা যায়। ইউজিং ভেজোকনস্ট্রিক্টর, যেমন অ্যাড্রেনালিন দেওয়া হয় লোকাল অ্যানেস্থেটিকের সাথে। তারপরে ইউজিং দ্য রিপোজিটরি ফর্ম, যেটা যেমন সাস্টেইন রিলিজ প্রিপারেশনগুলো দিলে অ্যাবজর্পশন আমরা চেঞ্জ করতে পারি। ইউজিং নন অ্যাবজর্বেবল নন ডিগ্রেডেবল সিলিকন টিউব নরপ্ল্যান্ট, সিলিকন টিউব যেটা নরপ্ল্যান্ট, সেটা দিয়ে নরপ্ল্যান্টের অ্যাবজর্পশনটা মোর করা হয়, অনেক দিন ধরে সাস্টেইন রিলিজের থাকে। So complete absorption today's lecture. Thank you.